അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ 2-0 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനെ തോൽപ്പിച്ച് മെക്സിക്കോ ജയിച്ച ഒരു റെക്കോർഡിട്ട ഒരു മാച്ചായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. 12:30ക്കാണ് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് പോയി വന്നു. ടോമിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലാണ് ഇന്ന് ലാപ്പിൽ ചെയ്തില്ല. മേളിൽ പിള്ളേർ വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിള്ളേർ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൊബൈലിലേക്ക് ആക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ C5 പിന്നെ മിന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം മൊബൈലിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം മൊബൈലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു. പ്രൊജക്ടറുണ്ട്. പ്രൊജക്ടറും പിന്നെ മൊബൈലിലാണ് കുത്തിയേക്കണേ. ഇന്ന് പ്രൊജക്ടറിലല്ല, ഇന്ന് മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ബ്ലറാണത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് മാത്രമേ കാണിക്കൂലൂ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കൂല. ഓക്കെ, ഇപ്പം തന്നെ തുടങ്ങും മാച്ച്. ഇപ്പോൾ സമയം 12:10. നമുക്ക് നോക്കാം. കേട്ടോ, റിയാക്ഷൻസ് പറയാം. ഇന്ന് ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന തേർഡ് മാച്ചാണ്. ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലത്തെ മാച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അതിൽ മെക്സിക്കോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനെ 2-0 തോൽപ്പിച്ച്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കിടന്ന ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാച്ച് സൗത്ത് കൊറിയ 2-1 ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, യൂറോപ്യൻ ടീമായിട്ടുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അട്ടിമറിച്ച് ജയിച്ചു. ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ മാച്ചാണ് ബോസ്നിയ-ഹെർസഗോവിന എന്ന് പറയുന്നൊരു ടീമും പിന്നെ നമ്മുടെ കാനഡ ടീമും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ അത് കാണാം. അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ലൈവ് റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ശരി, ബൈ. തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ്. പ്രൊജക്ടർ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. കാണാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്. ടൊറന്റോ കാനഡയും ബോസ്നിയയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഫിക്സ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഫിക്സ് എടുക്കാം. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. Out they stride into a tournament filled with opportunity. Both these sides have so much to give and so much to gain over the next few weeks. Out into a stadium bathed in colour, sound and genuine belief from both sets of supporters. There is a feeling in these parts that Canada have never possessed a better side, while Bosnia and Herzegovina will be buoyed by their growth, development and belief that has been evident over the last few years. The two sides take their positions in a new look pre-match ritual for this competition. We have two effervescent coaches, two nations ready to get stuck in, and a crowd ready to play their part too. And before the action, the anthems. National anthem, sir.
as you could possibly imagine. അപ്പോൾ This Canadian side, തുടങ്ങാറായി for the neutral, നമ്മുടെ may ഇത്. end up being the most entertaining side. Whether it's good or bad for them, we're going to find out. But they're going to put a lot of Canada pressure on versus Bosnia, and the Bosnians are obviously tough. and They're resilient, and they have that quality. പ്രൊജക്ടറിലാണ് വെച്ചേക്കണത്. എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത്. ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ മൊബൈലാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണത്. അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താവും. Final words of encouragement, final moments of focus before they get down to business. It's a gorgeous day for football. Sun dipping in and out from behind the clouds. Conditions perfect as the countdown to kick off. Spinners. Bosnia won points and Pulitzer up in the playoffs. They will stake some stopping at these finals too. Absolutely. I think we've seen our yesterday, and the opening day of the competition, very nearly some problems there for Bosnia and Herzegovina. ഇന്ന് ഷൈജു ദാമോദരൻ്റെ മലയാളം കമൻട്രി ഇല്ല. In the very first minutes. ഞാൻ ഓർത്തുന്ന ഉണ്ടാവുന്നു മലയാളം കമൻട്രി ഷൈജു ദാമോദരൻ്റെ. പക്ഷേ ഷൈജു ദാമോദരൻ്റെ laying the law down straight away from these set piece situations. കാനഡയ്ക്ക് ഒരു സെറ്റ് പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോർണറാണ്. Decides to take the low road. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. Jonathan David was trying to wriggle free. Max Crepo called into action to build from the back again for Canada. Bit of a nervy pass perhaps, he had to scurry back into position. Tackle flies in on Kolasinac. Set pieces, giving them away. It's here now. To Bosnia is not what Canada's game plan is. You don't want to do that. We know it's coming. It's coming in the box. They're going to play very direct, physical style, put lots of big fellas in the box, and put the goalkeeper, Max Crepo, on. കാനഡയുടെ After a bright start for Jesse Marsh's side, a moment of concern here. ബോസ്നിയയുടെ ഇത് Launch നല്ല time, നല്ല നല്ല it's free ഓ to hit. And it just took off ബോസ്നിയയുടെ and നല്ലൊരു kept on ഇതാണ്. going. Well, that's not a bad opportunity at all. You can see what happens here. The ball comes diagonal, which we would expect it to. Canada starts their defense on a bit of a high line. Can't finish off cleaning up the mess in the 18-yard box, and they get a decent chap spot. Bosnia, both teams dangerous in the early start of this game. Amar Memic was who struck it high. Player who's come on leaps and bounds in the last few years. 9 appearances in World Cup qualifying. Stay in the campaign for Victoria Pilsen. And that's sidelined by Fifa. Ian Miller trying to get on to the end of that. We thought we'd have a good watch, and it's proving that way already. Yeah, well, I said her off the top, and it's a big ask, obviously, for this World Cup with 48 sides to think that Canada could be the most attractive side, or most exciting side at least, and I think that's going to be the case. I really do. One way or the other, maybe not all good, because all these teams are going to bring quality, and it's going to be very difficult for them. All in all, but they'll give as good as they get. സമയത്രയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12:36 സമയം. 12:36 4 മിനിറ്റായി ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട്. കാനഡ വേഴ്സസ്
Bosnia and Herzegovina. Some interesting tackles going in early on as well. Yeah, there is. And I was watching the setup here from the goalkeeper, wondering what Bosnia and Herzegovina are going to do as far as pressurizing the goalkeeper in the back line, because I think it's probably a good idea with the lack of sort of experience, youngster, and lack of playing time with Cornelius, that what you would think could put them under pressure enough that they're going to cough something up. That's what the hope is for Bosnia. The free kick given away by the hosts. Which is left by Dedic. Taken by Basic. ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് Bringing it ബോസ്നിയക്ക്. back for Canada here. Just trying to make sure they keep things നല്ല കളി, tight നല്ല in കളി, the early നല്ല കളി, moments നല്ല കളിയാണ്. as best they ആ can. നല്ലൊരു കിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Boosted high by Basic, and one of those moments where Lukic got comfortably above his man. Yeah, with the height they have in the box, why not? They've been successful with it throughout the World Cup qualifying campaign. They're going to probably live and die by it for this game and the rest of this tournament. They have been delighted by what they've seen from their country. Sergei Vavel is the head coach we saw moments ago, who's moulded this young squad in imparting and expecting respect in equal measure and intensity too. Indeed, intensity is something we മലയാള expect to കമന്ററി see ഇല്ല. from both of these sides today. ഷൈജു ദാമോദരന്റെ മലയാളം That's why we've കമന്ററി had such ഇന്നത്തെ a bright ദിവസം opening, ഇല്ല. really. Yeah, and also അത് physically, മോശമായിപ്പോയി. what the fitness English is going to be commentary. later in the game. The spirit's still pretty warm on the pitch as well. It's going to take some Third stepping match up ആണ്. of players for sure. ആദ്യത്തെ മാച്ചിൽ മെക്സിക്കോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനെ 2-0 തോൽപ്പിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ മാച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ജപ്പാൻ അല്ല സൗത്ത് കൊറിയയും ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും തമ്മിലുള്ള മാച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അത് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 സൗത്ത് കൊറിയ തോൽപ്പിച്ച്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ മാച്ചാണ്, കാനഡ വേഴ്സസ് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കും. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് കാരണമാണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചു. അത് കാരണം തന്നെയാണ്. നല്ല മാച്ച്. ബോസ്നിയയുടെ കയ്യിലാണ് ബോള്. Away towards David. Down by Tahirovic. One of those who really looks to rule in that midfield area. It's going to be a really interesting midfield battle today with the central customers that we have. Basic and Tahirovic and Kone and Mustakio. Yeah, some real technical ability in that midfield for both sides. It's going to be very, very interesting, as you say. And I think it's important for both teams to use the flanks pretty well, because you got Miller on one side for Canada, Dejan Buchanan on the other side. There's dangerous in matches, and also with the ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബോസ്നിയയുടെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവരുടെയും ഫിഫ റാങ്ക് നല്ല കളിയാണ് നടക്കുന്നത്. ബോസ്നിയയുടെ കാനഡയുടെ റാങ്കിങ് എന്താണ്? ബോസ്നിയയുടെ കയ്യിലാണ് ബോൾ മൊത്തം. 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. വീഡിയോയുടെ 8 മിനിറ്റായി, കളിയുടെ 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. കാനഡയും ബോസ്നിയയും looking for the pace and trickery of Buchanan. Managed to pull that down out of nowhere, really. But just teetered along that line. Out it went. good defend. Got to stay close, up tight with Buchanan, because you give him a bit of space, he'll get by it. കാനഡ 31-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിഫ ക്ലബ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇപ്പം കറൻ്റ്ലി. ഇന്നത്തെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ബോസ്നിയ അല്ല കാനഡ 31-ാം സ്ഥാനത്ത്. ബോസ്നിയ പറയാട്ടോ, ബോസ്നിയ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോസ്നിയ കുറേ താഴ്ത്താണ് ബോസ്നിയ. ബോസ്നിയ 63-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഇപ്പം കറണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് ഇപ്പം 0-0 തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മാച്ച് 0-0 തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 7.98 പോയിന്റ്
ബോസ്നിയക്ക് കൂടും. കാനഡ 7 പോയിന്റ് 8 പോയിന്റോളം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്നു. എനിക്ക് രാത്രിയിലത്തെ मैचेस കാണാൻ. ये रात का मैचेस बहुत अच्छा लगता है देखने को. मज़ेदार होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है. मैं सोचता है कि रात का मैचेस देखने का ही अच्छा है. अच्छा मैच है शायद ये आज का. देखिए क्या होता है. अभी ഇന്നിപ്പോൾ 13th ജൂൺ 2026 00:42 AM എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 12:45 ആകാറായി സമയം. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും. Throw is seen off to Stakio, all the way back to Krivo, who was so unfortunate to miss the last World Cup due to a broken leg. Miller, Stakio, touch from Kone, all the way through for Loreo on that occasion. Once again, a terrific season in Italy with Sassuolo. That's loose from Canada. ഈ ബോസ്നിയ വന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇറ്റലി ടീമിനെ തോപ്പിച്ചാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഇറ്റലി ടീമിനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള 3ാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോസ്നിയ ക്വാളിഫൈ ആയത്. ഇപ്പോൾ ബോസ്നിയ കാനഡ കറൻ്റ്ലി 0-0 9 minutes കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത്. The foul by Miller, or by Johnson rather, and one of the big things for Canada, and one of the worrying things for this Canadian national team, for me anyway, is the discipline of it. They have to be very, very careful with the discipline. We've seen already in this tournament several red cards, and if you're going to get yourself in positions like that and behind with a yellow card, then you're going to be really, really careful. And with Johnson, playing for Celtic in Scotland, obviously, and then win the league there, but he doesn't get a lot of defensive work as you would do at other clubs. And the quality of the wide players in this match don't match with generally what you see in Scottish football. So he will be tested like I think he's never been tested before, and I think that's what got at him early. It's a clean out, wasn't it? Yeah, it was a clean out. It was a good call. Definitely deserved a booking. It is indeed an early booking as well, isn't it? As you say, 12 minutes on the clock. It's a long time to go on a yellow. ബോസ്നിയക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബോസ്നിയയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം മാച്ചിന്. ഗോൾ കീപ്പർ പിടിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. Be a game plan for Canada to see that high line on set pieces because they want to see headers coming from 18 yards out and not 6. Get it for the ball forwards. Vedat Talovic stopped in his tracks by Larea. To show, doesn't it, at this level of football, that you can be building something nicely going forward, but one misplaced pass, it's all undone, and you can be in real trouble at the other end, and that's a warning sign for both of these nations in a game of such intensity. Yes, that's right. And looking at the last few games that Canada played, even against Tunisia here, they played against Ireland, those matches where they probably should have picked up 3 points or picked up the win, and they ended up with a draw and could have potentially lost them. So yeah. മലയാളം കമന്ററി ഇല്ലാത്തതാണ് ശോഭ. ഇന്നെന്താണ് മലയാളം കമന്ററി ഇല്ലാത്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നോക്കണം. അമ്മൂമ്മ എപ്പം കിടന്നുറങ്ങി, അച്ഛൻ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങി, അമ്മ കർണാടകയിൽ. ബോസ്നിയ കാനഡ നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് പൊസിഷൻ നടത്തി.
good quick throw, good vision, good forward. Bosnia gets caught out a little bit defensively there, but they get back in numbers and time to clear the cross. Open play to stop for Canada. Very, very important, but they lack the finishing product, and that's what they need in the World Cup, obviously. Another low short corner. ഞാനെൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലില്ലേ അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരും. Dealt with well defensively, and the referee unfortunate to bring that attack to a halt. Such a difficult job, but you can't get out of the way all the time. No, you can't. No, you can't. He's done a good job right now. I think he's very experienced as well. But you're right. It's up there with the toughest jobs there is out there. They do quite well with all the pressure and with the decisions they make from the angles that they have to make them by. ഇന്നലെ മെക്സിക്കോ 2 സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക 0. രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ സൗത്ത് കൊറിയ 2 ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് 1. ഇന്ന് കാനഡ ബോസ്നിയ ഇപ്പോൾ 0-0 ഡ്രോ. മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് നാളെ രാവിലെ 6:00 USA പരാഗ്വേ മാച്ച് ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് നോക്കാം. So often they do look for Jonathan David through the middle. You can understand why the quality he's got, the goals tally he's got for the nation as well. He just needs to get himself a little bit more in the box and on the end of crosses as opposed to coming deep sometimes, which is okay, but he leaves himself long distances, large margins to get into the box sometimes. This has been much better from Canada from that standpoint in the early stages. Miller for Larea. കുറച്ച് എടുക്കാട്ടോ. ബോസ്നിയ ഗോൾ അടിച്ച് മക്കളെ, ബോസ്നിയ ഗോൾ അടിച്ച് നല്ല തമ്പിങ് ഹെഡർ കേട്ടോ. 20 മിനിറ്റ് 52 സെക്കൻഡ്. ഞാൻ പിക്കടിക്കാം. ബോസ്നിയ അടിച്ചു ഒരു ഗോള്. 21 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു. ബോസ്നിയ ഒരു തമ്പിങ് ഹെഡർ അടിച്ചു. നല്ല അടിപൊളി ഹെഡറായിരുന്നു. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൊബൈലിലെ ചാർജ് 2% കുറഞ്ഞു പോയി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചാർജ് കയറ്റിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് വെക്കാം. അത് കാരണം പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് വച്ച സമയത്തിലാണ് ജസ്റ്റാണ് ഗോൾ അടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. ഇപ്പം 22 മിനിറ്റ് 29 സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്കാണ്. ഇപ്പം കാനഡ 0, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 1. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ കിടക്കണ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ മേളിൽ കിടക്കണ കാനഡ ഇപ്പോൾ തോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ നാണക്കേടായിരിക്കും, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന അടുത്തത്. ശരി. നല്ല കളി 38 മിനിറ്റായി. കാനഡ 0, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 1. കാനഡ 0. തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്കുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇടാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈലിന് 2% ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണമാണ് പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്.
നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും. പ്രൊജക്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് കാരണം ഇപ്പം മൊബൈലിലാണ് കാണുന്നത്. മൊബൈലിൽ കാണുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട വരില്ല. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട വരില്ല. എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവുന്നു. സൂപ്പർ കളി. And they're very good at it. Canada will not change their philosophy. They're going to keep coming as hard as they possibly can. And when they tire, there'll be substitutions and impact players come on. Towards Cornelius. Canada attacking. Canada attacking. Helping it back in. Canada is consistently attacking. 39 minutes. 39 minutes. Another corner on the way. മലയാളം കമൻട്രി ഇല്ലാത്തതാണ് ഷോകായിപ്പോൾ. മലയാളം കമൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി. ഷൈജു ദാമോദരൻ്റെ നല്ല രസമായിരുന്നു. Buchanan. Mustakio. Kone. Maybe thought about it. Decided to find someone else instead. The Fuzerol's header on is pumped away by Mahanovic. That could be interesting from Larea, but David couldn't reel it in. Difficult take for any player to take one that high coming over your shoulder into the box. Difficult touch, but if this touch is on, he would have created himself and opened up another chance for himself. Canada 0, Bosnia and Herzegovina 1. 40 minutes 19 seconds. ഞാൻ മൊബൈലിൽ കാണുന്നു. മൊബൈലിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്രൊജക്ടറിൽ വെച്ചില്ല. പ്രൊജക്ടറിൽ വയ്ക്കാത്തത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടോക്ക് ഫുട്ബോൾ HD എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ജീഷാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ. അപ്പോൾ അയാളുടെ तो उनका एक लाइव स्ट्रीम चल रहा है, रात चला, वो भी देख रहा हूँ. उन लोगों का बातें मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो भी देख रहा हूँ. और मैं आँखों से अपना मैच देख रहा है. 40 मिनट्स हो गया, हाफ टाइम होने वाला. अभी टाइम कितना हुआ? 1:13 AM of 13th June 2026. 41 minutes. Canada 0, Bosnia and Herzegovina 1. അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ, കമൻട്രി കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ. Johnston just given a nudge by just given a warning there. He helped the ball travel away, which we see by some as a time-wasting technique. Respect for the professionals, what I'm saying. Both sides are coming to this game today on good, strong, unbeaten runs. 8 games without defeat. Canada have only lost one of their last 18 matches in all competitions. It was against Australia in Montreal in October of last year. They had kept 8 clean sheets in their previous 11 internationals. Defensively strong despite a fair few defensive injuries. Who are naturally gifted with tall players. काफी ज़्यादा वो physically demanding होती हैं. Kone can't quite meet it. Cornelius does. Up in the air from Tahirovic. Yellow card पे है. Good fitting भाई. 2 मिनट बच रहा है first half खत्म होने में भाइयों. Radetanovic. Nicely done. Counter attack by Bosnia and Herzegovina. This side are on the attack. Johnston having to step in. मसाला डाल के खाने वाला. Johnston. കാനഡയുടെ ഗോൾ അല്ല, സ്ട്രൈക്കറാണ്. Talk about all that possession and അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കാനഡയുടെ മെയിൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ബോസ്നിയയുടെ ആൾക്കാർ മൊത്തം
So if you're patient and you work off that foundation of good defensive play, you're going to get those opportunities. And we've seen it on the set piece. You can see that when they get forward one-on-one, that they can get something in behind Canada. Speculative effort from Benjamin Tahirovic. He's been lively. He's had a good first half. A lot of good tackles, closing down really quickly as he possibly can. He certainly spent a lot of energy. That was a late one. Tahirovic. He's going to get a yellow card himself here. It's an intelligent move by him after the fact to try to stop the yellow card by trying to help him up. But he knew he came in a little bit late and caught Cornelius in a booking. He kept his promise to buy beer for the entire Stuttgart stadium if his country qualified for these finals. Actually served them himself from behind the bar, and he doesn't drink. A little less charitable in that challenge. But keen to make his mark. Balasinac way as far as Johnston. Buchanan waited for it, and it was taken off his toes. We're going to play a minimum of 4 added minutes at the end of this half, as it is seen out by Lelea. Comedian, film star and singer Mike Myers is in the house. An Ontario native, he's taking in this special day as a proud Canadian, hoping for the scoreline to change somewhat. Yeah, Bosnia's done a really good job quieting down that crowd. That's what they needed when they scored that opening goal. It has taken a sense of the edge off this Canadian crowd. Stakio just stopped it on its way through, which was potentially crucial there, and another yellow card is on its way for the goal scorer, Jovo Lukic. Yellow card, Bosnia yellow card. One of the criticisms about this Bosnia side is that they do drop a lot of fouls. They do just, per game, way too many fouls, and then that needs to be cleaned up. But like I said, 45 മിനിറ്റായി 4 മിനിറ്റ് ആഡഡ് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിലേക്ക് കടന്നു. 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹാഫ് ടൈം തീരും മാച്ചിൻ്റെ. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താവും. ബോസ്നിയ 1 കാനഡ 0 45 പ്ലസ് 1 മിനിറ്റായി 2 മിനിറ്റ്സ് ആയി. ഇനി 2 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ബാക്കി അഡീഷണൽ ടൈം ഉണ്ട്. Rasic finding a bit of space, finding Katic. എൻ്റെ ഇച്ചിച്ചാണ് എല്ലാവരുടെയും വാക്കുകൾ. ക്രൊയേഷ്യയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇച്ചിച്ചാണ്. ബോസ്നിയയുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇച്ചിച്ചാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റീജിയനിൽ അങ്ങനെയാണ്. Will be so frustrated he's lost his clean sheet, but he hasn't really been worked. No, he's playing a pretty high line too, because they're obviously aware that they're going to try to hit them with something over the top, which they've been susceptible to. So he's playing a sweeper keeper, and he's doing a decent job of that so far. കാനഡയുടെ അറ്റാക്കിങ് Buchanan. കോർണർ ത്രോ ഇൻ. It's going to be a throw in, but only that in the direction of Canada. Quite possibly a final chance to make something happen in the first half for the hosts. Great view of the referee making sure he could see where that ball was rolling. It doesn't feel like FIFA World Cup until you are randomly watching a Canada versus Bosnia game at Johnston 1 a.m. in the night. put his foot through that, and it needed to be blocked. കാനഡയ്ക്ക് ഒരു കോർണർ. Fantastic block. Good work from Johnson to get in those positions too. He's not normally in there. There is a Bosnia's obviously quality defender, working that, talking to his defenders, organized, Third playing match. tight, getting close and not letting ഇന്നലത്തെ them മാച്ചിൽ shot on target. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനെ 2-0 മെക്സിക്കോ തോപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ മാച്ചിൽ. രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ
ഇന്ന് രാവിലത്തെ മാച്ചിൽ willing Canada to score here. ഹെഡർ പോയിപ്പോയി. രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ സൗത്ത് കൊറിയ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ 2-1 തോൽപ്പിച്ചത് രാവിലെ. പിന്നെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന മാച്ചിൽ ഹാഫ് ടൈം ആറായി. അത് കാനഡ 0 ബോസ്നിയ 1. Yeah, and he's decent in there too. अच्छा नहीं Not a bad opportunity. बच्चे आए नहीं है बोस्निया का फुटबॉल ही ऐसा है हाफ टाइम हो चुका है भाइयों Like Myers, Ryan Reynolds. अच्छा frustrated. फर्स्ट हाफ था कोई दिक्कत नहीं है अच्छा you could see two different style of play of football obviously and यहाँ पे Canada has a lot of things to sort out जैसे Marsh in the second half will need to figure things out Half time, a lively first 45 minutes in which the hosts have done everything but score. And Bosnia have taken their opportunity when it came. The ball prodded home deftly by Jovo Lukic, much to the frustration of the locals here. Canada have plenty to do in the second half. Bosnia will be delighted with their first half Canada work. 0, Bosnia 1. Bosnia-Herzegovina 1. Canada 0, Bosnia 1. തേർഡ് മാച്ച് ബോസ്നിയയുടെ ഒരു ഹെഡറാണ് चांस उन्होंने बना रखी है ഇനിയിപ്പോൾ 5 शॉट ഹാഫ് ടൈമിന് पोस्ट ശേഷം लिए हैं और 2 शॉट ऑन टारगेट ഗൈസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങി. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് 60 മിനിറ്റ് 6 സെക്കൻഡ്. കാനഡ 0 ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന 1. അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക ആ സ്കോർ ലൈൻ. മൊബൈലിൽ തന്നെ കാണുന്നത്, മൊബൈലിൽ ചാർജ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിലില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ രാവിലെ 3 മണിക്ക്. നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് മറ്റന്നാൾ വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് എണീറ്റിരുന്ന് അത് കാണാൻ. പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് മാച്ചസ് ഉണ്ട്, 3 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിരുന്ന് കാണും അതിൻ്റെ ഇതിടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം. ऑफसाइड यहां पे आप देख सकते हो ഈശാൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ടോപ്പ് ഫുട്ബോൾ. ഒരു ഓഫ് സൈഡിൽ കുടുങ്ങിയ Good decision. It's the right decision. Or with some help there, and this is what happened just as that built up with that ball into the box. Bassett does very, very well getting to the ball first as well against Tani. ബോസ്നിയ 1 കാനഡ 0. കാനഡയാണ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നത്, 23ാമത്തെ റാങ്ക്. ഇവരൊരു 50-60 റാങ്കിങ്ങിലാണ് ബോസ്നിയ. പക്ഷെ ബോസ്നിയയാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡിങ്. 60 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1:52 AM ആയി. 13 ജൂൺ 2026 1:52 AM ആയി. This year's tournament as well. If you don't leave the field quickly enough, the player coming on to replace you is not allowed to come on 41 സെക്കൻഡ്. until the next break of play at least a minute after the change was due to take place. It's the end for Jonathan David. And the clock sort of starts on the last substitution when you have multiple substitutions. 10 seconds to leave the field. It'll be 10 seconds after the third substitution. You just saw there for Canada. Absolutely right. Alvin Gigovic coming on here. It's the end for Lukic, who's had his moment, and Basic, who's been part of that midfield battle. The big man Lukic did his job, got a goal, worked very, very hard, put a shift in for Bosnia. Well done. Correa cleared and then Felty was caught. The free kick is given. Tried to play the advantage there, the officials. ബോസ്നിയ ലീഡ്. Yeah, let that one go just a little bit longer. Like you said, try to play the advantage and then call it back. और दूसरा बंदा है आपका प्रॉमिस टिपिंग, जो कि अभी एक 24 साल का Confirmation of the various changes that were made. Tejon Buchanan, Ian Miller and Jonathan David all leaving the field. Ivan Basic, Jovo Lukic also departing. From a Bosnia point of view, Tahirovic under pressure and unfairly so. 62 minutes 37 seconds. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൗള് Thomas Taylor, who just entered the field, he is an കാനഡയുടെ absolute ഇതിന് monster. അല്ല
കാനഡയാണ് ഫൗൾ ചെയ്തത്, ബോസ്നിയയുടെ ഒരാളെ ഫൗൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ഫൗൾ. But they will have a handful with him. He's very, very fortunate to be at this World Cup. Didn't look as though this injury was going to heal 62 മിനിറ്റ് before the World Cup. 58 സെക്കൻഡ് ഗോൾ Jesse Marsh was ബോസ്നിയയുടെ ഔട്ട്. bring him into the game. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1:55 2 മണിയാകാണ്. എത്രാം തീയതി? 13-ാം തീയതി 1:55. കാനഡ അറ്റാക്കിങ്, കാനഡ അറ്റാക്കിങ്, കാനഡ അറ്റാക്കിങ്, നല്ല അറ്റാക്കിങ്. This defensive work being celebrated as if they've scored goals from the likes of Kolasinac, Katic, and Tahirovic as well. Lovely feet to create the opening. Where's this going to go? Oh, it's David trying to twist and turn, but there was no room. This needs a half a yard. Does quite well. Oh man, tricky customer. Fresh legs comes in. This one that promised David, there's a little bit of a shirt pull there, but probably not enough for a penalty. Certainly a little bit of grappling going on in the box against the big man. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് നാളെ ഇല്ല, മറ്റന്നാൾ വെളുപ്പിന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 മണിക്കുള്ള ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ മാച്ചാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ 2 മാച്ച് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാച്ചാണ് മൊറോക്കോ ആയിട്ടുള്ള മാച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്ത 2 മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണും. എന്നിട്ട് 5ാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പിലെ 5ാമത്തെ മാച്ചായിട്ടുള്ള ഇത് 1, 2, 3, 4 5ാമത്തെ മാച്ചായിട്ടുള്ള ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ 15-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് 3 മണിക്കുള്ള മാച്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം. 64 മിനിറ്റ് 41 സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1:56 AM സമയം 13 ജൂൺ. ഓ സൂപ്പർ ഷോട്ട് കാനഡ, സൂപ്പർ. So many were hoping it would nestle. I think he was claiming that there was a little bit of a deflection, a little glance off one of the Bosnia players for a corner. Could be just a goal kick. Gets it out of his feet, gets a half yard, getting closed down incredibly quickly. Time and space just blows the sound, and they've been brilliant Bosnia doing that. You have to give them credit for that. Hirovic, who's been everywhere today. കാനഡയുടെ അറ്റാക്ക്, കാനഡ മാൻ. പിന്നെ എനിക്ക് കാനഡയുടെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചിറ്റ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം, കാർഷിക ചിറ്റ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ കാനഡനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ ഇപ്രാവശ്യം അറിയില്ല. കാനഡയാണ് ടോപ്പ് ടീം, പക്ഷേ അറിയില്ല ബോസ്നിയാണ്. കാനഡ, ഓ ഓ ഓ ഓ മൈ ഗോഡ്, നല്ല ഫോൾ, നല്ല ഫോൾ. അത് റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണം, റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കണം. അല്ല 66 മിനിറ്റ് 15 സെക്കൻഡ് 2 മണി കാണാറായി വെളുപ്പിന്. This credit, we're giving credit where it's due because Bosnia have done an exceptionally good job with that. As legs are starting to tire, I think, David, we might see a little bit more openings on both sides of the pitch because Bosnia and Canada can still Canada നല്ല പാസിംഗ്, നല്ല പാസിംഗ്. അത് തന്നെ കാനഡ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി അറ്റാക്കിങ്. നോക്കുക, the three substitutes have already shown some class and being on the front foot as Canada's been for a long time. ഓ ഗോൾ ലൈൻ സേവ് ബോസ്നിയയുടെ. വാവ്, കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. Didn't get a lot of power on it. ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 71 മിനിറ്റായി. കാനഡ 0, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 1. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാർത്തിക ചിറ്റനെ വിളിച്ചായിരുന്നു, ആൾ ഓഫീസിലാണ്. ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ് ആൾ. അപ്പോൾ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ ഓർത്തപ്പോഴത്തേക്കും ആളെ ഓർത്തപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങുകയാണ്. 71 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് 31 സെക്കൻഡായി. കാനഡ 0, ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 1. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് 2:03 AM ആയി. നമുക്ക് നോക്കാൻ ഉണ്ടാവും. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ.
So where does the game go from here, I wonder? A little under 19 minutes to play, plus whatever is added. So far in this tournament, we've had 2 games. We've seen 2 teams victorious in their matches. Bosnia and Herzegovina trying to become the 3rd from 3. The Fujerol turned into trouble, just about got away with it. Bosnia attacking. Kone is down for the time Bosnia, being. man, Bosnia. Wow. Johnston steps in. Kone still on the ground. Kanda. പിന്നെ Bosnia. As a game बहुत smoothly निकल गया है. But like क्योंकि Canada kept the game very interesting. Bosnia ने very अच्छी करी है. Guard kept the game interesting. Jacob Schaffelberg Kanda. sold Kone a little short. ബോസ്നിയയുടെ കയ്യിൽ ഫൗള്. Kanda ഫൗൾ ചെയ്തു. Kone is furious with that. The reaction from his opponent and also the decision 72 given minutes against him. കളി. Yeah, you can't. Referees don't want to see that. He's done a good job to this point. And I think Tanny does, all the West, he does നാളെ really well. USA versus Paraguay രാവിലെ ഇല്ല, അത് കാണൂല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12:30-ക്കുള്ള മാച്ചും കാണൂല. 3:30-ക്കുള്ള മാച്ച് ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ നാളെ ഉണ്ട്. അത് 5ാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ. അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടി രാവിലെ നാളെ ഒരു കളി കാണാൻ വേണ്ടി. Injury picked up. He's improving, just not quite there, ready to really make an impact. As Bosnia look for a double change here. Ivan Šunjić. Substitution. Is Karim Alibegovic. ബോസ്നിയയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബ്രാച്ചാനോ ടാരേവിച്ച് പിൻവാങ്ങിയിട്ട് മെമിച്ചു. ഇല്ല സുഞ്ചിച്ചും പിന്നെ അലാജേബോവിച്ച്. Canada attacking. Wow man, wow. Skill. Canada ball വിട്ടു. കാനഡയെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് 2024 കോപ്പ അമേരിക്കയുടെ സെമി ഫൈനലിൽ അർജന്റീന കാനഡയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഫൈനലിൽ കൊളംബിയയായിട്ട് കളിച്ച് നമ്മുടെ കപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തത്. കാനഡ പക്ഷേ ഇതിൽ വേൾഡ് കപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലീക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത്. Every single time they clear it at this point, they scored a goal, and it's the same difference. കാനഡ അറ്റാക്കിങ്, ബോസ്നിയ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് അറ്റാക്കിങ്. അടിക്കളി. ഇതൊരു മാച്ചിങ് ഇല്ലാത്തൊരു കളി. കാനഡ അറ്റാക്കിങ്. Mistake ahead of him. He's not able though to impose himself on the game in that moment. नेक्स्ट प्लेयर जिसके बारे में आपको ध्यान देना है वो है 19 नंबर का प्लेयर. ठीक है, 19 नंबर का प्लेयर Bolasinac, who's well and truly played his part defensively today. Alibegovic. Hanamovic, who's ഫുൾ ബോൾ കൺട്രോൾ ബോസ്നിയയുടെ കയ്യിലാണ്. ഫുൾ ബോൾ from കൺട്രോൾ. Gigovic. There it goes again. Bosnia. ബോസ്നിയന് മുമ്പ് 2018 കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് 48 ടീമായിട്ട് കൂട്ടിയത് കാരണമാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ബോസ്നിയ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് കളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർജന്റീനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ 2014 വേൾഡ് കപ്പിലാണ് കളിച്ചത്. അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഔട്ടായിപ്പോയി. മെസ്സി ഒരു കിഡ്ലൻ ഗോൾ അടിച്ചായിരുന്നു ബോസ്നിയയുടെ. ബോസ്നിയക്ക് ആകെ ലിയോണൽ മെസ്സിനെ മസ്ത് ഗോൾ മാറാം. 76 minutes ആയി. കാനഡ 0, ബോസ്നിയ കാനഡയും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. They find the back of net because Larin has struggled with that. He's going to give him his chance to shine. He scores another guy that scores in bunches as well. He's done very well at Southampton, so moving across there. New deal is done for Larin as well to extend his stay with Southampton. ഡെഡ്പൂളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആള് മറ്റേ റിയാൻ റെനോൾഡ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.
around this game. Certainly the likes of Ryan Reynolds piling in here today, hoping to see Canada flourish. See plenty of positivity from them. നല്ല ത്രൂ ബോൾ. Trying to get Kyle Super, super, Larin super. there to finish things off. Argentina or Brazil? Like Argentina. I can speak from half to half. It's out of play. Canada throw which Johnston tries to take from a good We'll have to teach her. 15 yards or so further forward than it should be. Argentina, all the right choices. India. Canada in position. Is Garnacho will be the underdog here. I think Correct. നാളെ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ODI ഉണ്ട്. പക്ഷെ അറിയില്ല, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ വിരാട് കോഹ്ലിയാണ്. അപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് ഇഞ്ചുറി കാരണം അടുത്ത മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, നാളത്തെ മാച്ച്. അപ്പോൾ നാളെ ഉച്ച മുതൽ ODI മാച്ച് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് കാണണം. അതാണ് പ്ലാൻ. നാളെ വേൾഡ് കപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്, നാളെ ODI മാച്ച്. പിന്നെ രാത്രി നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് മറ്റേ മാച്ച്. Make something happen. Canada Looking to oblige here. It's wow. Super. Canada അടിച്ച ഗോൾ. ഡ്യൂഡ്, അപ്പോൾ 79:37 ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് 2:11 AM ആയി, 13 ജൂൺ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റയാൻ റെനോൾഡ്സ് ഹാപ്പി, ഡെഡ് പൂൾ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ കാനഡ 1-1 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബോസ്നിയ 1 കാനഡ 1. 79 മിനിറ്റിനും 80ാമത്തെ മിനിറ്റ് 80 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് കടന്നു കളി. കാനഡ 1 ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 1. 2:12 AM. നല്ല അടിപൊളി മാച്ചാണല്ലോ. Canada man, Canada is attacking man. It's bobbling around and they're Wow. really trying to make things happen over there. Larin once again involved. Promise David with the strike Canada and 1, then Bosnia 1. 1-1 draw. falling into a heat. Yeah, Promise David gets a knock here, but we're going to have a look at the actual replay of the goal itself. Onside. Confirmation. Everything's legal. Good turn, good strength. Yeah, a little nick there. Oh, Katic. That nestles over right in the bottom corner. The helpless goalkeeper who's played pretty well. Semi-automated offside helping the officials confirm the goal. We really do have a game on our hands now with 9 minutes of regulation time to play plus whatever is added. The positivity from Bosnia and Herzegovina is in the balance for the moment. Bosnia attacking. Bosnia is attacking man. You would have appreciated the quality of Canada has being a counter-attack. former striker Counter-attack. himself, albeit. Going to appreciate Canada seeing it go to counter-attack. the back of his side's net. One criticism for the goalkeeper is that his footwork and ball striking hasn't been really that great in this second half, especially. Doesn't got them into trouble, but needs to be a little bit better. Forward by Johnston, up towards Larin. Game has changed here, with Canada having a fair bit of momentum before the changes, but they're in charge now. Veteran Kolasinac feeling the pace. There are a few in the crowd who might be as well. It's a very sunny day. A day for hats and sun cream. Possibly still for either set of fans a day for real celebration. Yeah, fortunes have changed. They look good for so long. It's hard to defend for that long a time without conceding. It really is. Inviting pressure on from Canada with 4 really aggressive substitutes by Jesse Marsh. This man has done very well. Great clearance off the line, 3 yards, experienced, and one of the only 2 players in the squad from the 2014 qualifying in Brazil. Well, they believe now that the game is within their grasp. It is almost time to look to the heavens and hope. With the amount of defending that Bosnia and Herzegovina have done, particularly in this second half, the change sees Sport. वही देखना है कि भाई कनाडा क्या करती है यहाँ पे. इवन विदाउट अल्फोंसो डेविस आज आए नहीं. डेविस रिस्क नहीं किया गया अल्फोंसो डेविस को. अलाबेगोविच बोस्निया. Alibegovic. Begovic, how important he's been in the playoffs, especially for qualifying, coming on as substitutes in both of those games. Only 18 years of age, just an absolute bright spot for this nation, and also a lot of trust in them from the manager as well to get to do very important penalty shots in the shootout. Bazda using his physical presence. Canada wanting a free kick, but it's a corner kick instead, going the other way. Richie Larea claiming there's a little bit of contact, too much on him. He definitely got clipped a little bit. Wasn't enough for the referee to make the decision in favor of the Canadians.
Corner flies in. I feel he was never set for the strike there. Burnic. Bosnia attacking. Bosnia attacking. Bosnia and Herzegovina though. Canada പിടിച്ചെടുത്തു. Canada counter attack man, counter attack. Schaffelberg leading the charge. 5 minutes remain plus whatever is added. A match that has largely gone in one direction but could still go either way. Canada I won. agree with that. Bosnia and Herzegovina won. Homework of Schaffelberg, the substitute as well. 86 minutes. He's really 86 minutes aggressive. You time. can't give him any space, and if you're one-on-one, you better make it challenging. Indian standard time is to put timer to 17 AM. Because he will absolutely 2:17 sting players, especially with his fresh legs. One of few players in world football to have his hair given a name. Nicknamed the Tennessee Water Slide for the way it billows as he runs. Oh yeah, and he runs with it too. Embraces it. That will be a corner if it goes, and Katic will struggle to get there, but fair play to him. He did look like he was struggling, didn't he? Getting tired, he was running in quicksand going back there, but he got his long leg on it and saves it for going over from the corner. They're definitely tiring. They seem to be sitting it a little bit further back as this game's going on. They always put a absolute shift in this match. They have to be tired. Johnston's throw. Will be retrieved by Eustachio. Canada is attacking counter. He's after it. So is Pajdaur on the break. This could be interesting. Dimirovic. Pass കൊടുക്കടാ. Pajdaur waiting in the middle. Dimirovic joining in as well. It's a little bit a case of who fancies it more now. Bosnia Who's got that is little bit attacking left man. Bosnia in the tank. Is there time for just a little bit of magic from somebody? Thomas David did very well to keep that until he couldn't. And he's calling for a bit more from the crowd, playing cheerleader as well as centre forward. He's got a wonderful personality, that big lad, he really does, and I'm happy for him that he made the World Cup squad. Had a hip injury playing in Belgium. Super loyal individual as well, not only for country but also for club. And he deserves good things to happen to him, and he certainly works his socks off, and he's certainly giving Canada something a little bit different here than Jonathan David. 220 All for Ahmed. Canada attacking. Goes again. Canada comeback അടിക്കോ? Helps it back to Kone. Passing man, passing. Eustachio. Brutal passing. Ahmed went again. And it was unceremoniously cleared by Mahanovic. Why do you think India should prioritize school-level talents as being did by opening some well academies or some junior? 1-1 draw. ആയിട്ടില്ല. हाँ है, होता है, खिलाते हैं, It's tight and it's tense. And it's nerve-wracking if you're involved or you care for either side. As a neutral, it is just fascinating. Bosnia attacking. Bit of respite here, perhaps. Getting Aliberovic. Dimirovic from Šunić. The Fujerol and Eustachio, and moved on to Ahmed. It's a Canada ball. Bosnia pushing a little bit, a lot of repetitive fouls. Referee might look into yellow card somebody and caution them not to be on that occasion, but some more pressure coming from Bosnia. Bosnia 89 minutes. Eustachio to take. Free kick ആണ്. Everyone back for Bosnia, everyone forward for Canada. It's been the way of the second half in particular. That is meat and drink to a goalkeeper at that level.
Wasteful ball, absolute wasteful. 90 minutes ആയിരിക്കുന്നു. കാനഡ 1 മെക്സിക്കോ, കാനഡ 1 ബൊളീവിയ 1 അല്ല 90 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കുന്നു മാച്ച്. കാനഡ 1 ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന 2:22 AM ആയി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ബോസ്നിയ നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത്. Bosnia is just one pass away from getting in, and Canada been lively with a number of players that can compete for chances and opportunities. So Canada throw, but before that happens, we'll see a Canada change. It's the captain, Fifa, who makes way, and on comes on his 34th birthday, Jonathan Osorio. What a story it would be. ഒസോറിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാനഡയിലെ ഒരു പ്ലെയറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 34ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. വേൾഡ് കപ്പിലൊരു മാച്ച് ബോസ്നിയയാണ് അറ്റാക്കിങ്. ബോസ്നിയ അറ്റാക്കിങ് 6 മിനിറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ടൈം 6 മിനിറ്റ്. That is a breakaway. Oh, but Promise David has been pulled back here. The initial challenge not given as a foul on Karim Hanebegovic. But then as Promise David turned, in the eyes of the referee, he fouled Tadic Mohamovic. He looks like he's in some trouble. He was down hard here, not seeing exactly what his problem was, and then another collision between Promise David, Mohamovic. Tough challenge. You don't want to be running into Promise David. That's gotta hurt. Well, everyone's back on their feet. Not the kind of game you want to leave behind, really. To be involved right to the end, and there could well be a say in proceedings right at the end. It's an ideal clearance from Promise David. Here's Kyle Larian. Canada attacking. Manappuram foul. That is a yellow card at the very least, isn't it? Absolutely no attempt to play the ball. No, it was a good rugby challenge. No, you're bang on there. He didn't make any attempt at all. He was like, oh, okay, I'm just gonna. Here's a great angle from what the referee sees. There you go. Yeah, that was excellent. Just shows the value of that ref cam to see what the officials see. Nikola Katic, who's been brilliant today. You saw him. He's so tired. He was sent off on his Schalke debut, having scored earlier in the game. Jesse Marsh hoping there's one last push from his side as we hurtle towards the final whistle. ഇതുവരെയുള്ള ഗോളുകളുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് മെക്സിക്കോ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ ഗോൾ, മെക്സിക്കോയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ. സെക്കൻഡ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡർ കൊടുത്തതാണ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആദ്യത്തെ മാച്ചിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വേഴ്സസ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ മാച്ചിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് അടിച്ച ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ദൂരത്ത് മേനിക്കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലോങ് ത്രോയിൽ ഒരു ഹെഡർ കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ മറ്റവരടിച്ചത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമ്മുടെ സൗത്ത് കൊറിയ അടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ കീപ്പറിന് മുമ്പിലോട്ട് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു തട്ട് കൊടുത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർണറിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചത്. അതപ്പോൾ 1-1 2-1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന് കോർണർ എടുത്ത് നേരെ ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ച് ഷോട്ട് അടിച്ച്. അതാണ് ഗോൾ. മൂന്നാമത്തെ മാച്ചായിട്ടുള്ള ബോസ്നിയ വേഴ്സസ് കാനഡ മാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്നിയ അടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കോർണറിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെഡർ കൊടുത്തതാണ് ബോസ്നിയ. ബോസ്നിയ അടിച്ചതാണ്. കാനഡ എങ്ങനെ അടിച്ചത്? അവസാനം ഒരു പാസ് കൊടുത്ത് മേളിൽ നിന്നൊരു വോളി പോലെ അടിച്ചു. ഇതുവരെ അപ്പം ഇതിൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഗോളാണ്. കറൻ്റ്ലി 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. 10 സെക്കൻഡും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. 19 കളി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാനഡ ഈസ് അറ്റാക്കിങ്. നോ മാൻ. ഇത് 1-1-3 1-1 തീരുന്ന വന്നുകൊണ്ട് So close to a second for Canada, but that is the end of an enthralling contest. Canada's first ever World Cup finals point comes on home soil. In some ways they'll cherish it, in other ways Canada won, Bosnia won. പത്രമുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ ബൈ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ സമയം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച്. അപ്പോൾ ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ ടീം ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഗോൾ അടിച്ചു, ഒരു ഗോൾ. ഇപ്പോൾ 1-1 ഡ്രോ ആണ്. ഇത് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആദ്യത്തെ ഡ്രോ ആണ്. ഡ്രോ മാച്ച് ആദ്യത്തെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് തന്നെ ഡ്രോ മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 2:29 AM ആണ്. ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുക. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ രാവിലെ കാണാം. നാളെ രാവിലെ അല്ല, 15-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് 3 മണിക്ക് ബ്രസീൽ വേഴ്സസ് മൊറോക്കോ. അതിൻ്റെ ലൈവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബൈ.